Ladies and gentlemen, na wakaribisha leo hii ambapo kuna matumaini ya Fred Matiang'i huenda akashinda uchaguzi wa mwaka wa 2027, ambapo mchana wa leo, mtazamaji wangu, Matiang'i ameweza kufanya kikao cha dharura cha kisiri, yani a secret meeting with the former president Uhuru Muigai Kenyatta, whereby the Jubilee party has now confirmed that Fred Okengo Matiang'i is their chosen and the person who they regard as their flag bearer for 2027 presidential elections. Nikinuku, the Jubilee party, through the Secretary General Jeremiah Kioni and other officials, has now officially and publicly fronted Dr. Fred Okengo Matiang'i as its possible candidate to challenge President William Samoei Ruto re-election bid. Mwisho wanako. Therefore, mtazamaji wangu, ni matamshi ambayo yameweza kutolewa na Jeremiah Kioni pamoja na aliyekuwa rais wa taifa hili la Kenya Uhuru Muigai Kenyatta, whereby they have confirmed that Fred Okengo Matiang'i is their preferred presidential candidate 2027, and therefore they have announced that watu kutoka eneo la mlima wameamua ni Fred Okengo Matiang'i. Je, baada ya Uhuru Muigai Kenyatta kukutana na Rais William Samoei Ruto katika ikulu miezi michache iliyopita, na taarifa kusagaa kwenye mitandao ya kijamii na swala hili kuzungumziwa zaidi, Wakenya wengi waliona Rais William Ruto pamoja na Uhuru Kenyatta wakizunguka katika ikulu, ambapo Ruto alionekana akimuonyesha mazingira ya ikulu, na zaidi ya yote Kenyans said that this is a political plan, and therefore they concluded that Uhuru Muigai Kenyatta is supporting President William Samoei Ruto, and that was a betrayal to Raila Amolo Odinga. Je, leo hii sasa hivi taarifa rasmi zimeweza kutolewa. Hujambo na karibu nikupekulie nikufahamishe into our analysis of today's political analysis to ensure that we update you in each and every information. Iwapo ni mara yako ya kwanza kujiunga na kitu hichi, nasema shukrani na asante sana kwa kuendelea kunipa support na kuendelea kusubscribe na kuendelea kuwatch our videos, and to our returning viewers I say thank you very much, and thank you for the great support that you are still granting this platform to ensure that you are supporting us. Sasa hivi ni kubaya. Mtazamaji wangu, rais wa kitambo ama mtangulizi wake Uhuru Muigai Kenyatta leo hii ameweza kukutana na kufanya kikao cha kisiri na Fred Okengo Matiang'i, ambaye alikuwa ni mfanyikazi wake katika serikali yake since 2013 to 2022. And therefore, this meeting involved so many leaders, especially from Mount Kenya and the Gusii region, whereby they have endorsed and confirmed that Fred Okengo Matiang'i is their best candidate. Lakini swali ambalo tunazidi kujiuliza ni je, Fred Matiang'i yupo na chama chake? The same Jubilee led by Uhuru Muigai Kenyatta with their Secretary General Jeremiah Kioni wapo na chama chao. Do you think Fred Matiang'i atasimama na chama cha Jubilee kuulizia ama kuwania urais mwaka wa 2027? Ni swali ambalo linahitaji majibu, ni swali la balagha. Lakini wote wamekubaliana ya kwamba they want to endorse Fred, or they have endorsed automatically Fred Okengo Matiang'i. And on the other side, Matiang'i ako na chama chake cha UPA kutoka eneo la Gusii. Je, will he shift from UPA to Jubilee, or the Jubilee will maintain supporting Fred Okengo Matiang'i as he stand with his party, that is UPA? Ni mambo ambayo yanahitaji majibu na ni mambo ambayo yanahitaji kupekuliwa, lakini viongozi hawa wawili huenda wakapata suluhisho kuhusiana na swala hili nzima. Hebu niseme hivi, mtazamaji wangu, mkutano wa siku ya leo uliweza kuwakutanisha na kuunganisha viongozi ambao ni Jeremiah Kioni, Uhuru Muigai Kenyatta ambaye alikuwa ni rais mtangulizi wake William Ruto. Vile vile chama cha NAK Kenya kikiongozwa na Martha Karua walikuwa katika mkutano huo leo hii, na vile vile Kalonzo Musyoka alikuwa katika mkutano huo. And therefore the DCP party leader ambaye ni Rigathi Gachagua vile vile aliweza kuhudhuria mkutano huo. Je,
what is going to happen to these parties? Remember, each and every party in the Republic of Kenya has a function, and they should, or they have their own preferred presidential candidate to run 2027 and ensure that they send William Ruto home. Lakini leo hii, wenda mrengo huu wa upinzani umejipanga vyema sana, wenda watu hawa wamekubaliana. Na sasa hivi, watu kutoka eneo la Mlima Kenya wameonekana kumuunga mkono Fred Matiang'i. Na that is the reason as to why, mtazamaji wangu, tumeweza kuona that is why Fred Matiang'i ameonekana akifanya kampeni zake sana katika eneo la Mlima Kenya. Lakini hebu niseme hivi, kupanda mlima, mtazamaji wangu, ni vigumu sana. Remember, the Azimio leader Raila Amolo Odinga, licha ya kuwa na wafuasi wengi sana katika taifa hili la Kenya, alipata wakati mgumu sana kujieleza in the mountain region, in central region. Regardless of having so many voters, regardless of having so many people who were behind him, aliweza kupata wakati mgumu kuweza kuseduce and convince the people of Mount Kenya to vote for him. But this time round, in Kenyan's politics, in Kenyan's political history, for the first time, we have seen people like Fred Matiang'i from a small group of community, or a small group of community, especially from Gusii region, ambaye ameonekana kupendwa sana na Wakenya, zaidi ya milioni 4 ya Wakenya. Si Mlima Kenya, si Nyanza, si Central, si Rift Valley. Wherever you go, if you say something against Fred Matiang'i, you will be sacked, you will be fired, you will be chased. Na zaidi ya yote, hebu niseme hivi, Matiang'i ameonekana kupata umaarufu mwingi sana kwa sababu ya ule upendo wa Kenya wanampa, na kwa sababu ya kazi ambayo aliweza kufanya akiwa katika serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta. He worked as the Cabinet Secretary for Education. He worked as the Interior Cabinet Secretary for Security. And therefore, in each and every role that he was assigned by his boss Uhuru Kenyatta, it was done perfectly. And therefore, that is why Matiang'i's wave in the politics, despite ya kutokuwa na ule mdomo na ushawishi wa kupiga kelele the way Rigathi Gachagua are doing, Matiang'i's moves, if you have watched them and followed him, hana sarakasi. Hapendi kuzungumza mengi, but what he says and what he marks, he takes that statement and issues in seriousness. And that is why when this man's politics are different from other politicians in Kenya, and you can't compare Fred Matiang'i with any politician, but his work speaks more than actions. And therefore, Fred Matiang'i sasa hivi amekuwa endorsed by the Jubilee party to run for presidency 2027. Je, do you think watu pamoja na wale viongozi kutoka vyama vingine ambao wapo katika opposition, they have agreed with this statement baada ya Uhuru Kenyatta pamoja na Jubilee party kusema kwamba wao wamempendelea Fred Okengo Matiang'i as the presidential candidate? Hebu toa maoni yako na wazo lako hapo kwenye comment section. Thank you for watching this video, and thank you for the great support that you are granting this platform, and I thank you for what you are still supporting me in this platform. Let's meet in our next episode. Continue subscribing, watching, sharing our links, and commenting to our videos.